Desinformationen im Kontext des Wiederaufbaus der Ukraine begrüßen. Ich danke Ihnen allen, dass Sie zu dieser Veranstaltung der Plattform Wiederaufbau Ukraine so zahlreich zu uns gekommen sind. Wir wollen uns heute das Phänomen der Desinformation genauer anschauen, um besser zu verstehen, was Desinformationen sind, wie man sie identifiziert und welche Rolle sie bei der Kommunikation rund um das Thema Wiederaufbau der Ukraine spielen. Desinformationen werden oft getarnt und so als glaubwürdige Nachrichten verbreitet. Und wir möchten Sie jetzt kurz einladen, im Chat unsere Frage zu beantworten. Und zwar, welche Quellen halten Sie für besonders vertrauenswürdig, wenn es um Nachrichten geht? Bitte schreiben Sie einfach, welchen Kommunikationsmittel Sie besonders Vertrauen schenken oder wo Sie Ihre Nachrichten dann herhaben. So werden wir uns auch besser kennenlernen und schauen, wer heute mit uns dabei ist und wo Sie Ihre Informationen herhaben. Bevor wir mit den Beiträgen und unserem Programm beginnen, möchte ich noch ein paar technische Hinweise geben. Und zwar, wie in der Einladung angekündigt, findet diese Veranstaltung auf Deutsch und Englisch statt, ohne Dolmetschen. Sie sind willkommen, auch Ihre Fragen auf Englisch zu stellen, sodass unsere Inputgeber sie auch direkt beantworten können. Sonst werde ich auch dann kurz dolmetschen die Fragen, die gestellt sind. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet, damit wir sie später auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stellen können. Und wenn Sie eben vorziehen, nicht auf dem Bildschirm zu erscheinen, können Sie Ihre Kameras auch gerne jetzt ausschalten. Und nun zum Programm. Wir freuen uns sehr, dass wir Herrn Dr. Dennis Reineck von der Deutschen Welle Akademie für den ersten Beitrag gewinnen könnten. Und ich würde ihn bitten, uns eine thematische Einführung zu geben mit Begriffsklärung und Beispielen, worum es eigentlich geht dabei, wenn wir über Desinformationen sprechen. Herr Reineck, bitte. Alles klar, dann springen wir gleich rein. Ich teile meine Präsentation. Ich hoffe, dass das klappt. Ist die Präsentation gut sichtbar? Prima. Aktuell Alles aber klar. noch nicht im Vollbildmodus. Genau, da springe ich jetzt drauf und Wunderbar. Jetzt müsste es so sein. Alles klar, also herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Wie bereits angekündigt, wird es jetzt um so ein paar Grundlagen, wenn man über Desinformation spricht, gehen. Ziemlich naheliegend, in den Duden zu schauen, was bedeutet denn jetzt eigentlich Desinformation? Und dort steht bewusst falsche Information zum Zwecke der Täuschung. Das ist schon mal ein erster Hinweis darauf, was Desinformation von anderen Formen der Falschinformation unterscheidet. Und hier hat sich tatsächlich eine englischsprachige Unterscheidung der Organisation First Draft durchgesetzt, die eben unterscheiden zwischen Disinformation, hier in der Mitte dieses Schnittfeld, auf der linken Seite dann Misinformation und auf der rechten Malinformation. Worin besteht nun der Unterschied? Disinformation oder Desinformation zu Deutsch ist tatsächlich Desinformation, die dazu geschaffen wurde, und zwar absichtlich, um andere Menschen in die Irre zu führen. Der Unterschied nun zu Misinformation oder im Deutschen würde man wahrscheinlich Fehlinformation sagen, ist, dass im Fall von Misinformation keine Täuschungsabsicht dahinter steckt. Das heißt, zum Beispiel recherchieren Medien schlecht und posaunen dann falsche Tatsachenbehauptungen an die Öffentlichkeit, oder beispielsweise Facebook-Nutzer, Nutzerinnen erhalten eine Botschaft, die sie für wahr halten und teilen sie.
Das ist dann nicht absichtlich geteilt, die falsche Information, sondern eben ohne es zu wissen. Und in dem Zusammenhang spricht man von Misinformation. Malinformation, das ist ein bisschen komplizierter. Da ist in der Regel ein wahrer Kern, der aber in einen falschen Kontext gestellt wird. Also hier passiert die Irreführung sozusagen oder die vollzieht sich so, dass man zunächst einmal denkt, ah ja, das ist ja eine stimmige Information, aber mit dieser Information wird in einer Weise gearbeitet, dass eben ein irreführender Schluss beispielsweise gezogen wird. Also diese drei Sachen sind sehr gängig in der internationalen Diskussion um Falschinformationen, was allerdings im Kontext von Krieg und Krise und insbesondere in der Ukraine noch ein weiterer Begriff ist, den man gehört haben sollte, ist dieser FIMI-Begriff. Auch wieder ein englisches Akronym, steht für Foreign Information Manipulation and Interference. Und das Wesentliche hier ist tatsächlich dieses Stichwort Foreign. Also hier geht es um ausländische Akteure, die versuchen, durch manipulative Verhaltensweisen und Kampagnen über diverse Kanäle Einfluss zu nehmen und destabilisierend zu wirken, häufig gegenüber Ländern, die dann demokratischer verfasst sind, sage ich mal. Eine Studie hat Ende 2022 nicht zufällig herausgefunden, dass Russland hier ein zentraler Akteur ist und dass eben von russischer Seite Propagandakanäle als Waffe eingesetzt werden, um andere Länder zu destabilisieren. Jetzt möchte ich nochmal auf drei Sachen eingehen, die im Kontext von Krieg und Krise auch noch wichtig sind. Das erste ist Unsicherheit. Sie kennen vielleicht bei tagesschau.de diese Hinweise, wenn es um Kriegsberichterstattung geht, dass man das nicht von unabhängiger Quelle überprüfen kann, die Informationen, die von Kriegsparteien geteilt werden. Solche Geschehnisse, also Krieg und Krise, sind immer mit einer gewissen Unsicherheit behaftet. Und das machen sich natürlich, sage ich mal, die Lügner, also Menschen, die irreführende Tatsachenbehauptungen streuen, zunutze, indem sie dieses Misstrauen dazu nutzen, noch weiter Zweifel zu sehen. Das nennt sich dann in der Fachdiskussion die Dividende der Lügner. Man kultiviert quasi im Publikum immer mehr die Skepsis gegenüber, sagen wir mal, offizieller Berichterstattung, sodass am Ende das Publikum auch echte Audio- oder Videobeweise, also früher hätte man ja gesagt, wenn es bewegte Bilder dazu gibt, dann muss es ja wahr sein. Heutzutage ist in diesem Klima des Misstrauens, glauben Leute dann teilweise eben auch nicht glaubwürdigen Quellen. Und in diesem Kontext können Lügner dann natürlich ganz frei walten und ihre Desinformationen streuen. Ein zweiter Faktor ist Polarisierung. Sie sehen hier ein Beispiel Russia Today mit einem vermeintlichen Beitrag, der Prigoschin-Pilot sei an Herzversagen gestorben wegen einer Corona-Impfung. Und wenn man das so auf Anhieb sieht, dann denkt man sich, ah ja, also ich halte das eigentlich schon für plausibel, dass Russia Today so eine Desinformation streuen würde. Wenn man das denn glauben würde, dann würde man aber auf etwas hereinfallen, was im Fachdiskurs Confirmation Bias heißt, nämlich, dass man immer bereitwillig das glaubt, was sozusagen zu dem eigenen Narrativ passt. In Wirklichkeit hatte Russia Today zwar darüber berichtet, aber mit einer anders lautenden Meldung. Das zeigt auch, dass wir selbst ja nicht gefeit sind vor diesem Lagerdenken und zu denken, also diese Desinformation kann durchaus gestreut worden sein. Das zeigt, dass Lagerdenken anfällig macht für Desinformationen. Je stärker die Polarisierung, und das ist natürlich im Kontext von Krieg und Krise besonders stark der Fall, desto eher fallen Menschen auf politische Falschmeldungen herein.
für Menschen, die Desinformation teilen, geht es auch häufig um dieses Thema Identität. Also ich und meine Freunde, wir teilen dieses Narrativ, wir teilen diese Einstellung und deswegen teile ich auch diese Informationen mit meinen Freunden. Der Wahrheitsgehalt ist da häufig nachrangig. Ein letzter Punkt, institutionelles Misstrauen. Wir wissen, in der Ukraine wird viel über Telegram-Kanäle geteilt, auch Informationen über den Krieg. Natürlich im Kontext von Krieg wird nicht über alles Bericht erstattet. Es gibt staatliche Geheimnisse und so weiter, aber das kultiviert auch ein Stück weit eben diese Tendenz der Menschen, auf andere Quellen auszuweichen und dort nach weiteren Informationen zu suchen. Jetzt auf den deutschen Kontext gemünzt, sehen wir hier auch eine Vertrauenskrise, eine zunehmende Institutionenverdrossenheit, ein sinkendes Vertrauen in öffentliche Institutionen wie Regierung, Gerichte und Medien. Und zumindest Segmente der Bevölkerung haben so das Gefühl, okay, es wird nicht alles wahrheitsgemäß mitgeteilt und deswegen weichen sie aus auf dubiose Quellen, wo sie dann eben vermehrt Desinformationen begegnen. Ich habe jetzt viel über Desinformation gesprochen und Desinformation legt ja nahe, dass es Tatsachenbehauptungen sind. Also das heißt, nur Tatsachenbehauptungen können falsch sein. Wenn es Meinungsäußerungen sind oder andere Sachen, dann ist es schwierig zu sagen, okay, das ist wahr oder das ist falsch. Die Realität sieht natürlich viel komplizierter aus. Wir finden GIFs, wir finden Memes, wir finden Comics und alles Mögliche. Und hier werden bestimmte Narrative kultiviert, bei denen es häufig gar nicht zu falschen Tatsachenbehauptungen kommt. Ob das jetzt der echte Putin ist, der da einmarschiert oder nicht, das ist den Leuten meist egal. Es geht um den Gestus an. Es kommt auf den Gestus an, sozusagen. Wenn wir es clustern, dann gibt es ein ganz nützliches Modell, das 4D-Modell, was von Ben Nimmo geprägt wurde. Das sind jetzt alles englische Begriffe, die mit D beginnen, aber er fasst hier mit dieser Heuristik so ein bisschen zusammen, was sind denn jetzt eigentlich die Strategien, mit denen Desinformation gestreut wird. Das eine ist Dismiss, dass man quasi die Glaubwürdigkeit des politischen Gegners in Frage stellt, ihn sozusagen ins Abseits stellt und dadurch sich Freiraum schafft, selbst die Desinformation zu teilen. Distort, die Fakten verdrehen, distract, ablenken, wenn ein Thema, ein wahres Thema quasi in der Öffentlichkeit ist, mit einer Falschinformation versuchen, die öffentliche Aufmerksamkeit zu drehen. Und Dismay, hier geht es tatsächlich um emotionalisierende, ja, vielleicht auch schockierende Inhalte, die dann aber eben dadurch eine größere Wirkung haben. Zum Schluss noch 3 Beispiele. Sie kennen wahrscheinlich alle das Beispiel des Mädchens Lisa. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Vor 8 Jahren wurden diese Gerüchte gestreut, dass eben ein minderjähriges russischsprachiges Mädchen von Geflüchteten entführt und vergewaltigt worden sei. Es wurde sogar in den öffentlichen Medien darüber Bericht erstattet. Es gab Proteste etc. Und das zeigt, dass Desinformation reale Auswirkungen hat. Im Nachhinein stellte sich natürlich heraus, dass das fingiert war und Teil der russischen Destabilisierungsbemühungen hier in Deutschland. Und natürlich diese Community, die sich damals gefunden hat, über die werden immer wieder Desinformationen eben weiterverteilt, auch nach Deutschland. Zweites Beispiel, als Russland einmarschiert ist in die Ukraine, hatten sie in bestimmten biologischen Labors Beweise gefunden, dass bestimmte Viren zerstört worden waren. Und die offizielle Propaganda machte daraus, dass die Ukraine Biowaffen entwickelt hätte. Wie sich dann später herausstellte,
gab es diese Viren tatsächlich. Also das ist ein Beispiel von Malinformation. Hier gab es einen wahren Kern. Es gab diese Viren tatsächlich. Aber wie sich herausstellte, hatte die WHO die Ukraine darin begleitet, diese Viren eben zu vernichten. Und insofern war das jetzt kein geheimes Programm, um Biowaffen zu produzieren, sondern einfach ein ganz reguläres Ding, um ja, Impfstoffe herzustellen etc. Drittes Beispiel, und darauf bin ich noch gar nicht zu sprechen gekommen, natürlich im Alter von künstlicher Intelligenz ist es noch viel einfacher, Informationen zu produzieren für wenig Geld und zu streuen. Hier das Beispiel Zelensky, der vermeintlich kapituliert. Von Putin gibt es auch ein Video, wo er ankündigt, einen umfassenden Friedensplan vorzulegen. Das sind natürlich beides Deepfake-Videos gewesen, die dann auch viral gehen, weil sie eben dem Original so nah sind. Letztes Wort zum Thema Lösungsperspektiven. Wie ich weiß, werden Sie in den kommenden Monaten noch öfter dazu sprechen, aber man muss sich klar machen, es gibt immer die Produktionsseite, die Verteilung der Desinformationen und dann die Seite der Nutzer. Und hier vielleicht nur die typischen Methoden, die hier verwendet werden. Die DW-Akademie hatte auch Projekte in ganzer Welt, wo diese Sachen verwendet werden. Der Faktencheck ist so in klassischer Art und Weise gegen diese produzierten Desinformationen vorzugehen. Das Beispiel Regulierung, Digital Services Act und so weiter ist wichtig, wenn es um die Verbreitung geht, und auf der Nutzerseite Medienkompetenzförderung. Nicht nur die Widerstandskraft gegen Desinformation zu stärken, sondern auf der anderen Seite auch positive oder gute Informationen zu fördern im Info-Ökosystem. Es gibt noch zwei Paper, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, beziehungsweise ein Paper zu Desinformation. Das andere ist eher so ein multimedialer Learning Guide zum Thema Desinformation, wenn Sie das weiter interessiert. Ich glaube, Marius Elbracht, mein Kollege, wird das im Chat mit Ihnen teilen. Ja, das war's von meiner Seite. Mhm. Vielen herzlichen Dank, Herr Reineck, für Ihre sehr inhaltsreiche Präsentation und die Einführung, die Sie uns gegeben haben, um besser zu verstehen, worum es genau es geht bei den Desinformationen. And in continuation, I would like to switch into English for our special guest, Mircea Nicolae Nanca. He's member of the European External Action Services East Stratcom Task Force, and he will give us the perspective of the EU on disinformation, how to tackle it, and what role it can have or already has on our efforts to support Ukrainian reconstruction process and in the struggle Ukraine is dealing with right now. Mr. Nanca, please, the floor is yours. Yes, thank you very much. Good afternoon, everyone. Thank you, Andrei, and thanks to the Secretariat of the German Platform for the Reconstruction of Ukraine. Thanks also to Dr. Reineck for his interesting presentation, even if my German is very sporadic, very very limited. I will go through how we see the problem of disinformation or foreign information manipulation and interference from here in Brussels at the diplomatic service of the European Union. Let's say we try to find a good zone between being, let's say, probably too alert or too vigilant about it, even though we never think that we are too vigilant, but also at the same time, it's important not to be overwhelmed and try to be united and disciplined and persistent in tackling the problem. We cannot possibly do this alone. No government or multinational government organization
is mandated or should be mandated to tackle the problem of the information manipulation alone. And this is, I think, a very good example of how a whole of society approach can be reached in practice. And I welcome the presence of representatives of many different sectors in Germany, the civil society, media organizations, perhaps think tanks, education, and so on and so forth, and private sector nonetheless. I will share my presentation. Second, I hope that you can see the slide. Yeah, we see your desktop now, and yes, so yeah, it should be okay. Great. Yeah, it's perfect. Thank you. 1 second. Yes. Yeah. So you have heard already about the differences in terminology between misinformation, malinformation, disinformation. We were very used a few years ago with the term fake news. Now we're mostly dealing with the concept of foreign information manipulation and interference, which deals mostly with the behavior behind, or the tactics, techniques, and procedures that that some actors, state or non-state actors, are employing in order to manipulate the information space in a coordinated manner. As probably was stated before, we qualify information attacks based on how they provoke harm on our societies and our democratic processes, on the intentional aspect of it, and also on the tactics and techniques that are employed to manipulate. So not as much here. We have to make a very clear difference between a narrative-driven approach to a behavior-driven approach. Many times, disinformation analysts and those that have a mandate to tackle disinformation have been too centered on the narratives and ignoring or giving less attention to the tactics and techniques that are employed to spread those narratives. I will go quickly through a few considerations regarding how we tackle the problem. Then a few tactics. I will go a bit in more detail with regards to the tactics and techniques and procedures that our adversaries are employing. And then I will speak about the flagship project of the European External Action Service, the EU versus Disinfo campaign and website and social media channels. There are now, as you see, we call this the donut. There are now a few dozen approaches through which we try to tackle the problem. Some of them are policy responses. Some of them are cost imposition tactics, legal instruments and legislation. I think Dr. Reineck mentioned the Digital Services Act, but there's also the European Media Freedom Act and the Code of Practice on disinformation, which is a document that the major social media platforms signed up to in order to work to cooperate with the governments and of member states of the EU and with the European External Action Service and the European Commission in order to curtail the spread of disinformation. We have an important component of capacity building and again, more long-term
audience-driven and not audience-targeted interventions such as strategic communication, communication campaigns, or media literacy. In terms of the tactics of our adversaries, I would like to give a concrete example on how devious these tactics are. Sometimes they complex. They have stopped using straightforward or only straightforward methods, relying on so-called media outlets and opinion pieces, and they try to now camouflage and launder their manipulative narratives through different methods, let's say. Many times the origins of manipulations are in the, let's say, the more obscure corners of the internet, in Telegram, for instance, or Discord, or of Kontext and other social media platforms that are not the Western owned media social media platforms. And then from there, these manipulations are amplified by pseudo news websites that sometimes, and I will show an example later, try to mimic or to pose as bona fide media outlets from mostly from the West for borrowing credibility. And then eventually they are quoted by Russian diplomats, or by even the Russian state media, or a very complex ecosystem of so-called news websites that Russia has spent a long time and hundreds of millions of euros to build. One example that I think was among the most striking for us, for my team, it was in January 2023, and we noticed agitation in a few Telegram channels where a video of a church in flames appeared, claiming that Ukrainian nationalists set fire to a Russian Orthodox church in Volyn in Ukraine, and we saw that in less than an hour that piece of news appeared on dozens of so-called news websites, first in Russia, and then in multiple languages also. And eventually, by evening in Russia, that video was on primetime news on Первый канал. And we discovered eventually through also our collaboration with Ukrainian fact-checking organizations that the video footage had dated actually from 2021. It was stolen from a newsreel on Ukraine TV that was just reporting on an accident, but it was used, as I said, as proof that Ukraine is persecuting the Russian Orthodox Church. Fun fact, or not so fun fact, a few months after that, the same footage emerged on Facebook in Romania, claiming that Ukrainians are setting fire to Romanian Orthodox churches in Bukovina, in Transcarpathia. So this is a proof both of the lack of imagination on the side of Russia when it tries to manipulate, but also, unfortunately, a proof of how efficient it is in doing its manipulations. The first piece of manipulation in Russia had an estimated reach of 200 million people, and in Romania. Mm-hmm. Mircea, something happened with your voice? Yeah. Yeah, I'm sorry I didn't you are back. anything. It's just yes. last sentence, please.
how efficient it was. Exactly. So in Romania, it managed to reach 7-8 million people, and in Russia, over 200 million people, with basically the same idea, and very cheap also. It was not so expensive to produce or distribute. Russians are also doing what we do in Brussels. We try to debunk, of course, manipulative narratives, but they have a show on TV, on Первый канал, trying to debunk Western propaganda. So it's interesting that they turned it upside down, and they try to use debunk to show that actually all the truth that people can hear is on Russian TV, whereas everything else needs to be debunked. You may have heard of the Doppelganger campaign. This is an example where the European External Action Service cooperated also with EU Desinfolab, an NGO based in Europe, also with governments of multiple EU member states. Basically, this was an exposure piece pointing to how Russia is trying to use the legitimacy and the familiarity and the trust that foreign audiences invest in bona fide media outlets to camouflage its content in that package, and to eventually also in Russia quote so-called Western sources in an attempt to show that, to see also the West is telling you basically the same facts or truth that we are telling you. So this campaign is still ongoing in spite of our efforts to expose it and our efforts to work with social media platforms to curtail its spread. I will also say a few things about conspiracy theories and how Russia is using those to build captive audiences. We saw plenty of evidence during and after COVID that Russia bombarded Western audiences and Russian audiences with all sorts of wacky conspiracies. I think Dr. Reineck made reference to the narratives about so-called biolabs or secret laboratories where Ukraine and others are building dangerous biological weapons. They go. It would be funny if it's not sad. They go through to the rabbit hole of how. So Russia claims that the West or the United States create, for instance, just to give one example, genetically modified bats or mosquitoes or ducks, pick your flavor, that can target specific genetic traits of specific ethnicities, namely Russians in that case. So this, as crazy as it sounds, unfortunately has captive audiences of tens of millions of people across the world. And we saw plenty of evidence, not only through our analysis, but also through our partners' analysis, that Russia used these captive audiences back in that they created and captivated during COVID to bombard them now with anti-Western and anti-Ukrainian narratives, also in the key of conspiracies. I have very few, maybe 1 or 2 minutes left to talk about how we respond. We have so my team of now 12, 13 people has existed since 2015. We're almost to our 10th anniversary. We were created as a response to Russia's illegal annexation of Ukraine. And we now have a website that is visited every year by over 20 million people. We have a public database of over 17,000 incidents or cases of disinformation, which is browsable. Everyone can go and check their favorite flavor of disinformation or information manipulation on our database. A lot of our content is in German, so I invite you to visit our website. We publish roughly 3-4 articles every week.
You can find the church that the burning church that I made reference to in our website. This is our database that is browsable. A lot of universities across the world are using our database to study Russian disinformation. And we also do, as I said earlier, we also deploy communication campaigns in a more classical sense to expose Russia and to build solidarity for Ukraine, maintain solidarity for Ukraine. Yeah, and we also have a lot of capacity building interventions at state level or at education levels, from primary school to university. We have modules of training that can be delivered to various types of recipients. And we have a section on our website that is dedicated to the ABCs or 101s of this information, which I invite you and your partners and friends and colleagues to take a look at. Thank you very much. Sorry to be longer than expected. And if you want, you can visit our social media channels, and the QR code sends you directly to our website. Thanks again, and I look forward to your questions. Thanks a lot, Mircea, for your very, very useful input. Ich wende mich gerne an die Teilnehmenden. You are welcome to put your questions either in the chat, or there is a function of raising your hand, and then you can ask your question personally. Sie können sich sowohl persönlich melden, indem Sie die Funktion nutzen und Ihre Hand heben, oder stellen Sie gerne Ihre Fragen in der Sprache Ihrer Wahl hier im Chat. Genau, so let's start and see the first questions. Und während Sie sich Gedanken machen, ich würde gerne noch Sie daran erinnern, dass die Plattform Wiederaufbau Ukraine bietet unterschiedliche Veranstaltungen zu vielen Themen, die den Wiederaufbau der Ukraine betreffen. Und wir werden später Sie auch Ihnen anbieten, uns die Themen vorzuschlagen, zu denen Sie sich gerne auch weiter austauschen möchten, im Thema eben Desinformationen, wie man dann die Resilienz dagegen stärken kann. So I will see first. I think there was like really a lot of information to digest. Mhm. Und für diejenigen von euch, die gefragt haben, wir werden dann auch die Präsentationen in Dokumentation teilen. So we have the first question. Die erste Frage, Sven, bitte. Yes, I will ask the question in English for both presenters can respond. I was wondering, because you mentioned the laws for social media companies, especially Western ones. I was wondering, what is your opinion? Because Facebook is often questioned very intensely about their efforts to combat disinformation. How do you experience their efforts? At least in Europe, I know the laws are somewhat different to the US than here, but have they improved? Are they showing cooperation in that sense? Because we know that social media is a very important field in terms of disinformation and spreading it. Mm-hmm. When your question was to both or to some particular presenter? Sorry, I didn't. To both, yeah. Mm-hmm. Okay, maybe Mircea, you can start if you want, or Dennis, yeah. It's up to you, please. I'm okay to start with the European perspective. So it's indeed a very important question. I mean, it's everyone has their own appreciation of the role that social media platforms play in spreading or curtailing, let me put it that way, the spread of information manipulation. I don't want to paint the grass green for my employer, but I think everyone can see how in the United States this is a very sensitive topic, and how the First Amendment it comes
first, and prevents the government for having let's say, a more hands-on approach with the platforms. In the United Kingdom, I think it's in many ways similar, but we saw how the riots this summer precipitated a more, let's say, a more abrupt and a more, let's say, serious, a more assertive role by the government of the UK. We have the Digital Services Act, which, again, it can be everyone's and anyone's appreciation how effective that is in having a better relationship, or making the platforms more share a more responsible role. But we have seen, for better or worse, we have seen improvements. Not in the case of the platform formerly known as Twitter, of course. I'm going to abstain from that. There's a very tense relationship, of course, in that respect. And a degradation, I'm not afraid to use this word, on the side of that particular platform in what concerns content moderation. And but with respect to others like Meta or Google, we have seen improvements, and they have played a more responsible role. My impression has always been that the challenge, I think, even for them, is tremendous, and they many times, even if they always, in their public relations exercises, they want to leave the impression that they're doing as much as they can. We still unfortunately see evidence of the contrary. One recent example at Meta was how they stopped the access to their API through CrowdTangle, and there are other examples. It's always back and forth. There is the code of practice that they signed up to, and that's in itself maybe not sufficient. And I don't want to paint also the picture too bleak, but let's not forget about TikTok and Telegram. You saw the whole saga recently with Durov's arrest and so on. These remain territories that are completely out of reach of any government regulation or any, let's say, self-regulation, even less, I suppose, on the side of the private sector. I would stop here, and I'm sure Dr. Reinig has more interesting stuff to share. Maybe just 3 observations. Sorry, if I can You're come welcome. in here. So I think this issue of thinking of freedom of expression and keeping sort of freedom of expression while at the same time doing something against these malicious attacks and attempts to influence the public. This is always sort of the balance that you try and strike, right? Because freedom of expression, Meinungsfreiheit, is ein hohes Gut. Freedom of expression is valuable. It's sort of in the DNA of democracies, and so I think this perspective of the platforms also deserves to be heard when they say that, yeah, obviously if you try and censor, etc., then freedom of expression is in danger. I think that EU regulation, can have spillover effects also in countries not EU, like Ukraine, Moldova, and other countries. This is, I think, something that we will see happening. Also das heißt, die EU-Regulierung wird auch Auswirkungen haben auf Länder, die nicht EU sind. Die Ukraine, Moldau etc. Und insofern versprechen wir uns da schon über die EU hinaus bestimmte Wirkungen. On the other hand, we see that companies like Meta are obviously, when it comes to the mainstream languages, English, Spanish, etc., then they're very, very they have a lot of capacities for content moderation, etc. But when it comes to other languages, that
sort of dwindles quickly and they don't take care of us as much. Also im internationalen Kontext, englischsprachig, spanischsprachig und so, da gibt es viele Ressourcen für Content-Moderation, aber wir sehen schon, dass die großen Plattformen das vernachlässigen in anderen Kontexten. Final word, I think the social media and especially Meta have been emphasizing media literacy strongly because it's a similar attempt like the petroleum companies who individualize the problem in terms of fossil footprint, right? Der fossile Fußabdruck wurde von den Ölfirmen erfunden und aus einer selben Motivation heraus pusht Meta und Facebook dieses Thema der Medienkompetenz, weil es das Problem individualisiert und sie sozusagen so ein bisschen da so aus der Verantwortung genommen werden und ja, das Argument ist eben, Regulierung macht es nicht. Wenn jeder sich selber kümmert, vor der eigenen Haustür kehrt, dann ist allen geholfen. So this idea of individualizing it and everyone sort of sweeping in front of their own doorstep and then the problem will be solved. Yeah, I think I'd put a question behind that. Yeah, thank you so much, Mircea. Dennis, we have many more questions now and only 10 minutes left. You will be offered as well in smaller groups in breakout rooms to continue discussion, but I would ask you to be as concise as possible. The questions are usually directed to one of our presenters, but feel free if you have 1, 2 statements to add, so please, it's not constrained. So the first question comes from Julian Bergman, and he asks you, Mircea, are there also examples of Russian disinformation specifically targeting Ukraine's recovery and reconstruction and/or international support for this? Or is Russia disinformation primarily focusing on military support to Ukraine and spreading disinformation about the causes of the war? Yes, thanks very much. A very important question, of course, given the crowd and the organizer. Of course, I mean, Russia is trying to undermine Ukraine however and wherever and on what area and problem, as many as they can, recovery and reconstruction included. We cannot say with any level of certainty the extent to which Russia prioritizes any of the areas where it tries to undermine Ukraine, but with regards to recovery and reconstruction, the main narrative that Russia is pushing is that any investment in Ukraine is as if you are throwing money in a black hole. This is, I think, important to say because Russia, one of the tactics that they are using, there is no more efficient disinformation than disinformation or manipulation that builds on a grain of truth. There is corruption in Ukraine. I think everyone knows that, in Ukraine included. But of course, in the realm of information warfare and in the realm of perceptions and battles of narratives and so on and so forth, what matters is how corrupt Ukraine is in the eyes of the beholder, let's say, and that's what Russia is doing. They are investing in massive campaigns targeting not only Western audiences but also audiences as farther afield as Latin America, Brazil, to give a few examples, or South Africa, Indonesia. All of these places are all of a sudden very interesting for Russia to paint Ukraine as a corrupt country, as a regime that persecutes the Russian minority and so on and so forth. When it comes to audiences in Europe, of course, all of this is done to curtail, to undermine, to make people question every policy or every gesture of support that let's say Germany, for instance, shows towards Ukraine.
this, in the hopes of Russia, this ideally should become a politicized topic and be front and center in public debates. Even better if it's during elections or in the context of elections. But in what concerns organizations or private companies that are involved or are thinking of being involved in the recovery and reconstruction of Ukraine, they have a mandate from their stakeholders or from their constituents or from people in the society where they exist and they work to have ways to justify their expenditures and to show that they are doing so through good process. And in this context, of course, the interest of Russia is to paint Ukraine as the most corrupt country in the world, and that would put your colleagues and your partners' interventions under a massive question mark. So yeah, the short answer is yes, Russia is investing massive amounts of resources in manipulating the information space, including in Germany, to that end. Thank you. Thank you. Dennis, I can continue with other questions. I think I'll just, if you don't mind, I will then read several questions and maybe you can combine in answers. And the next one is concerning the monitoring. And the question is to Mircea, to you again, how do you measure the success of activities against disinformation? Do you have specific success stories? Maybe the next one from Genia Moore or Genia, I'm sorry if I pronounce it in a wrong way. Do you use campaigns for exposure, fake manipulative campaigns to those target audiences that were intended by Russians? If yes, how? You can read all the questions as well in the chat. They are documented there. Then there is the third one. For categorizing the info as disinformation or misinformation, do you only focus on the source, original intent? Because another one's disinformation could become a normal person's misinformation when shared further. Yeah, if it's not too complicated, you can read in the chat. And yeah, maybe those three aspects and then two more left. Yeah, thanks. If you don't mind, I will start off with the question about measuring success. Yeah, this is the mother of all questions in everything that we do, including communication or strategic communication or countering disinformation. Otherwise, we never learn, and we may insist on tactics that don't produce any results. I will give a couple of examples from different fields or different types of interventions. One. Couple of years ago, two Ukrainian organizations, civil society organizations or fact-checking organizations, collected evidence of how Russia is using a network of 200 and 220 YouTube channels to manipulate intervention in a coordinated and inauthentic way. Why they collected this evidence? It's because the tactics that Russia was using were against Google's own rules, and they, in spite of them doing so, Google was not acting on those channels. So they flagged the channels to Google, and Google didn't respond. They then tried to raise the same problem with us and with the governments of EU member states, and we, in our turn, raised the problem with the same package of evidence with Google, even if it took much longer than it would have taken if Google had acted upon the initial flag by the two Ukrainian organizations.
they did, in the end, even if it took 8 weeks, they did take down a majority of those YouTube channels and some content of the remaining YouTube channels. So that's, I think, a very good example of success or effective interventions. Another good example is how our team has built evidence files for sanctioning Russia Today or individual Russian propagandists, based on pieces of evidence collected by multiple civil society organizations from Ukraine and from Europe. And we consider it a success because we don't consider Russia Today and Первый Канал to be media organizations. Another example are the campaigns that I mentioned in my presentation, where we show, for instance, in very simple terms, how soldiers and doctors and teachers and musicians from Ukraine and from Germany and from Slovakia pass a trench candle from one to the next through video, and other such campaigns focusing, for instance, on how Russia is targeting deliberately Ukraine's cultural heritage. All of these campaigns we do in order to tackle the fatigue narrative. Many times we notice how Russia is trying to amplify, as I explained in the case of corruption, to make it sound or look like people in the West are tired about the war in Ukraine, about supporting Ukraine. Again, this is not to say that there are no such cases, that there's no truth in that. But from that to Russia's attempts, demonstrated attempts to amplify that, to blow that out of proportion, and to make those who still believe in Ukraine or in the need to support Ukraine doubt this or themselves by showing that everyone else thinks that it doesn't, we don't need to support Ukraine. That's why we're doing these campaigns. And the fact that we see, after almost 3 years of war, still large amounts of people in the member states of the European Union still behind Ukraine, still supporting our policies and their government's policies when it comes to Ukraine, I think we can take at least part of the credit. Of course, most of the credit goes to the people and to the policies, but I think through communications we managed to keep this level of support at constant levels. Thanks. Thank you, Mircea. Given the need of time and the possibility we offer to go to breakout rooms to keep discussions, I would ask Dennis Reineck for some concluding remarks, if you have as well some statements to make before we will conclude the program and go to the optional breakout rooms. Dennis, please, your final remarks. Thanks for giving me the floor one last time. So the issue of monitoring and evaluation is, I think, very important, and I think we have a very wide-ranging, fragmented field of approaches combating disinformation. Obviously, it's important. Every little contribution counts, let's put it that way, but there's no concerted effort of sort of a research agenda to really prove what works and what doesn't. So there's a lot of things on fact-checking that show that fact-checking works if people encounter it. But then on the other hand, you have the problem of how do you prevent preaching to the converted, also zu den Bekehrten quasi predigen, yeah? Because the persons who might be reading these fact checks maybe already are interested in the truth, right? And there may be persons who aren't that interested, and so I think there still needs to be a lot still needs to be done, also in the field of media literacy, media and information literacy, and nudging. We have a couple of randomized control trials, so really robust
proof that these things work. But from my perspective, I would always say you need a holistic approach to things. So you need to approach it from these different sides to be very effective. On the last question of misinformation and disinformation, it's true that there's a bit of a problem in this terminology in terms of if you only base it on the intention. That's why, for example, Claire Wardle of First Draft, formerly of First Draft, has said the main thing is that the effects of the disinformation or the misinformation, whatever you might call it, if the effects are harmful, the main thing is that you need to stop that. Whether it's intentional or whether it's not is then sort of a second rank problem. Thank you so much. Vielen herzlichen Dank, Mircea Nanka und Dennis Reineck. Ich habe zu Beginn gesagt, dass wir auf der Plattform Wiederaufbau Ukraine eine Veranstaltungsreihe zum Thema Desinformation planen. Und heute ist ja die erste Veranstaltung. Und für die nächste Veranstaltung haben wir zumindest geplant, uns genauer die Narrativen anzuschauen, die von Russland gestreut werden über die Ukraine und auch euch und Ihnen anbieten, dann die Informationsquellen, wo man überprüfte Informationen eben findet, um gegen solche Narrativen vorgehen zu können. Und darüber hinaus werden wir auch die Bundesregierung, das Bundesministerium für das Innere einladen, um auch zu zeigen, was die Regierung eigentlich dagegen macht, um eben die Resilienz gegen Informationen zu stärken. Ich möchte gerne jetzt noch Sie kurz einladen, Ihre Fragestellungen oder Vorschläge, zu welchen Themen würden Sie sich gerne noch informieren, was Desinformation betrifft. Was wünschen Sie sich auf der Plattform? Schreiben Sie gerne Fragen oder Titel oder Vorschläge jetzt im Chat und wir würden das gerne dann im Sekretariat aufnehmen und Ende Oktober bei der nächsten Sitzung auch des Themenkreises Gute Regierungsführung und Transparenz auch bearbeiten und ausführlich diskutieren. Das wäre mein Vorschlag. Sonst würde ich nur ganz kurz Sie aufmerksam machen, dass wir noch in diesem Monat 3 weitere Veranstaltungen zu anderen sehr, sehr interessanten Themen anbieten werden. Zum einen dann zu den Perspektiven der Europäischen Kommission auf den Wiederaufbau der Ukraine, soziale Kohäsion und das, ja klar, auch das brennende Thema der Energieversorgung im kommenden Winter. Und Sie können sich gerne dann auf die Webseite gehen und sich dann direkt anmelden. Wir bleiben auch gerne mit Ihnen in Kontakt, auch auf unserer LinkedIn-Gruppe, beziehungsweise freuen uns auch über Ihre Nachrichten über die angegebenen Adressen. Und falls Sie auch gerne uns Feedback geben möchten, Sie können sich gerne jetzt mit Ihrem Handy Scan machen und dann auch kurz uns mitteilen, wie es Ihnen heute gefallen hat und was Sie sonst uns auch zu sagen haben, wie wir uns auch verbessern können oder vielleicht auch weitere Vorschläge zu den Themen. Wir haben schon leider auch überzogen unsere geplante Zeit, deshalb würde ich jetzt anbieten, optional für diejenigen, die noch nicht genug haben von dem Thema, for the persons who still don't have enough of this topic, you are welcome to network and stay now in call, and we will distribute all of the present participants into smaller groups. You have a chance to get to know participants of the German Platform for Reconstruction of Ukraine. Please introduce yourself briefly, and we will post 2 questions, and you are welcome to exchange on them and come out of this event with new acquaintances and hopefully even more useful information. But for now, we are through with the program, with our program. I would like to express my gratitude to Mircea Nanka, Denis Reineck
for your very valuable inputs. The questions show that their interest is very, very big, and we will now meet you in the groups and continue with discussions. Thank you so much. Stay with the platform, stay with the Ukraine, support the reconstruction process, and show solidarity. Thank you so much. See you in the breakout rooms right now. Bye. So, genau.